Hi, 스님. 네. I have a question. I have dated with 3 girls so far, but when I look back, none of them satisfied me, and I can't say I like them, but I don't think I love them at all. So I want to know the difference between to like somebody and to love somebody. 좋아하는 감정이고요. So to like somebody is an emotion, 사랑하는 건 약간 편집증이죠. but to love somebody could be an obsession of sorts. 그게 차이예요. So that's the difference. Thank you. I have one more question. I don't have a girlfriend for now, but if I make one in future, how to love her with all my heart, like from bottom of my heart. 이해하십시오. Understand her. 이해만이 사랑입니다. Only understanding is love. 내가 좋아하는 것은 욕심일 수도 있고 This could be a greed if you like somebody. 집착일 수도 있고 It could be obsession 그건 상대와 견주어서만이 평가됩니다. because that's something that you can only decide, evaluate in relative terms. 상대가 원하지 않는데 So if you like somebody but she doesn't like you, 내가 그를 좋아하면 and if you continue liking her, 그녀에게는 괴로움이 됩니다. to her that becomes suffering. 그건 괴롭히는 거예요. Then you are actually making her 사랑이 suffer. 아니에요. That's not love. 그러니까 먼저 그를 이해하십시오. So at first and foremost, you have to understand her. 정말 사랑한다면 So if you truly want to love her, 그가 뭘 원하는지를 try to 먼저 understand 보십시오. what she wants. 내 입장을 생각하지 마. Don't think of your perspective, your needs. 그것은 아무런 미움을 가져오지 않습니다. And if you do that, that doesn't bring about any hatred. 우리들의 사랑은 So our love, 내가 좋아하니까 because I like you, 너도 나 좋아해라. you must like me in 난 return. 이만큼 좋아했는데 Because I like you this 왜 much. 이만큼밖에 좋아 안 How 하나? come you only like me this much? 손해잖아. Then this transaction is not fair. 그건 장사예요. That's a transaction. That's a horse trade. 이건 사랑 아니에요. That's not love. 그래서 제가 사랑한다 그러면 사랑 좋아하시네 이러는 거예요. So when somebody tells me I love her too much, I go, yeah, sure. 장사 그만하시고 So stop engaging in trade. 계산 그만하시고 Stop engaging in calculations. 좋은 건 그냥 좋아해도 돼요. And if you like somebody, you're free to like anybody. 그러나 요구는 하지 But 마십시오. don't demand that she likes you in return. 아무 부작용이 없습니다. Then there's no side effect to that. 그냥 그건 좋아하는 건 내 감정이에요. So it's just your emotion that's propelling you to like somebody. 자유예요. And you are free to do so. 그건 나를 기쁘게 하는 거예요. That's making you happy. 그러나 그건 사랑이라고 이름할 수는 없어요. But don't mistake that for love. 그에게 어떤 도움이 됐느냐가 중요하죠. The important thing is what kind of help are you to her? 그래서 그를 이해하는 것이 중요합니다. So that's why it's important for you to understand her. 그래서 아까 말씀드렸잖아요. As I said before. 이해 없는 사랑은 폭력이다. So without understanding, love can turn violent. 우리가 얼마나 사랑한다고 사람을 괴롭힙니까? So how much do we make people suffer in the name of love? 얼마나 평화를 위해서 전쟁을 많이 합니까? And how much war do we engage in the name of peace? 이것은 모순이에요. So that's a contradiction. 그것은 이해 없는 사랑이기 때문에 그래요. That only happens because that's a love without understanding. 감사합니다. Thank you. 마쳤으면 좋겠는데요. Can we conclude or 네, 시간이 넘었어요. because we're over time? Apologize. I'm sorry. 네, 어떻게 재밌었어요? I hope you enjoyed this time together. 네, 유익했어요? Was it helpful? 네, 진리는 재미도 있고 유익해야 합니다. This truth really needs to be fun 재미가 and 없으면 helpful. If it's not fun, 지루합니다. it becomes boring. 이익이 안 되면 If it's not beneficial, 재밌는데 문 열고 나가면 허전합니다. then it becomes empty. It might be fun, but empty. 그래서 재미가 있다는 것은 So to be able to have fun, 지금 좋다는 얘기고 you're feeling good right now, 유익하다는 것은 but to be of benefit, 나중에도 이익이라는 뜻입니다. then it brings you a substantive benefit in the 그래서 future as 지금도 well. 좋고 So if if this is good 나중도 for you 좋고. now and afterwards, 나도 좋고 and if it's good for 너도 me 좋고. and you as well, 이것이
진리의 성격입니다. And that is the nature of truth. 성인의 말씀을 And the sages 나를 희생하라고 들으면 안 됩니다. do not take their teachings to say you should sacrifice yourself 그것이 너를 진짜 행복하게 하는 길이다. because they're telling you that that's the real way for you to be happy. 그게 진짜 너를 이익되게 하는 길이다. That's a real way for you to feel benefits. 근데 우리는 거꾸로 알고 있습니다. And we actually understand it the other way. 그러니까 조금 성인의 가르침을 다시 접근해 보시기 So 바랍니다. once again, kind of reapproach the teachings of the sages of the past. 복 주세요. Instead of asking for good 잘 되게 fortune, 해주세요. asking for good things. 세속적인 거예요. That's not real. 성인은 누구도 그런 거 가르친 적이 No 없어요. sages ever taught for us to transact that way. 근데 오늘날 종교의 이름으로 다 그렇게 하지 But 않나요? all the religions are teaching such transactional religion. 인간의 욕망을 이해는 합니다. So we understand human desires, 성인이 욕망을 내려놔라고 했지 욕망을 갖도록 가르친 건 아닙니다. but sages told us to let go of our desires, not hold on to them. 내가 뭐 하고 싶다는 게 욕망이 아닙니다. The fact that I want to do something, achieve something is not desire. 노력 없이 얻으려고 하기 The 때문에 desire 욕망이라고. is when we want to achieve that without commensurate effort. That's desire. 성인은 이런 원리를 가르쳐 주신 거예요. So what sages taught us is a principle that drives our efforts. 그래서 부다의 가르침을 담마라고 하지 않습니까? So that's why Buddha's teaching is called Dharma. 그러니까 여러분들이 담마에 더 귀 기울여 주시기 So 바랍니다. I hope you listen to Dharma a little more carefully. 첫째 먼저 이해해야 합니다. One, you have to understand. 두 번째는 이렇게 연습을 해야 합니다. Second, you have to practice your understanding 그래서 내 것이 돼야 됩니다. and internalize it and make it your own. 내 것이 안 된 이상은 아무 의미가 없습니다. Because unless you own something, it's meaningless. 내 삶을 기쁘게 해야 합니다. Because you have to make your life happy, 자유롭게 만들어야 합니다. make it freer. 그러면 저절로 남에게 도움이 되는 행동을 하게 됩니다. Then you start acting automatically of help to others. 남을 위하고 나를 위하는 것을 구분할 필요는 Then 없습니다. there's no delineation between you being beneficial to others and being beneficial to yourself. 행복하게 사시기 바랍니다. I wish all of you great 감사합니다. happiness. Thank you. 통역해 주신 제이슨께 부탁드립니다.